Mimi I'm the deputy party leader kwa baba. Sasa mkija hivyo, sisi kule Western tuliamua mapema. Baba ndio mtu wetu. Ni vizuri nyinyi sasa mmekuja. Asanteni. Makofi yatoshi kwa gavana. Asante sana kwa sababu ya muda. Tukubaliwe tuongee haraka alafu baba msalimie, si ndio? Baba, karibu sana Meru. I'm welcoming you officially as the governor of Meru. So karibu sana Meru. Baba is not new to me. Of all the politicians, the one I know most ni Baba. Tulijuana even before he got into politics. I think if you read the newspapers, The Nation, 1984, sometimes July, utatuona tukiwa front page ya Nation wakati huo. Baba akishikwa, akipelekwa detention wakati ule, na mimi nikiwa wakili wake wakati huo. Kwa hiyo tumetoka mbali, we become family friends. 1992, I voted for his father. I campaigned for him here, the late Odinga Odinga. And I was the only fourth Kenya member of parliament elected in Eastern Province. Wakati ule. We've been family friends. Tunajuana sana hata kwa familia yake. Na we struggled together. We've been street fighters together. Yeye akiwa our leader. I remember one time, he led us kutafuta kura ya opposition, ya Ford in Mandera. Then we were chased out of all the hotels. And for 4 days, we slept outside under a tree with him. We can tell so many other stories. But now my happiness is that he's coming in a new capacity. And I want to introduce you to the 5th President of the Republic of Kenya, His Excellency Raila Amoro Sementena. Sorry, Pando, sija malisa. I will just introduce you. Kaeni chini. I have not read the memorandum to him. We have done our analysis. Mimi sifanyi siasa emotions. Mimi nafanya siasa ya hesabu. Tumefanya utafiti. We have listened even to your own opponents. I've sat with them, kuwasikiliza maoni yao, to assess them, and from even other confidential reports, we have no doubt that the 5th President of the Republic of Kenya is no other than Raila Amolo Odinga. Our people don't want to go into opposition. Our people want to be in government. So it is for that reason that we have decided to join Azimio movement so that we can be in government with you. So we met today, tukapiga kura, it was unanimous that we all enter Azimio movement. Number 2, we decided first we are going to enter into Azimio movement. Then number 2, we said we are going to do everything possible. We are going to look for every vote to ensure that Raila Amolo Odinga wins the majority of the votes in our region. Tunataka kikapu yake wakati ikihesabiwa kura zetu zionekane huko ikiwa mingi. Si ndio?
You cannot claim a part of the government if you have not contributed to that government. So we shall do our best to make sure that our contribution is loud and it is heard and it is clear. Number 3, we are the Devolution Empowerment Party. Our philosophy is one of empowering the devolved units of government in this country. We want more resources transferred from the center to the grassroots. We have looked at all the candidates, and the only candidate who has been consistent that these resources should be increased, and the one who was the champion when devolution was being created, is no other than Raila Amolo Odinga. You know, even now, without us asking, he said that the shareable revenue will be increased from 15% to 35%. So I have no doubt that here akiingia kwa State House, we are going to automatically get 35%, which means 6 billion more in Meru County and more in our surrounding counties. So we are voting for money. We are voting for our friend to increase the money supply in our county so that we can do more things for our people. Number 4, you have heard our people say, tumefunikwa na mlima. Our region feels economically neglected, economically discriminated, and although we are very productive region with coffee, bananas, tea, milk, miraa, all these have challenges. And I have had private and public discussions with Raila Amolo Odinga, and I said he understands all this, na yeye atainua uchumi wa area yetu hii, especially in agriculture. We have many stored projects. Here in Meru County, we have 102 stored projects. Raila Amolo Odinga has that list because it was provided even to government agencies. And they said, yeah, akiingia, you make sure that all those projects are completed and new ones are started. Finally, kwa sababu tutachangia hiyo serikali ikiundwa, tungetaka kuona vijana na wasichana wetu wakiwa kwa ngazi ya juu kwa hiyo serikali. Kanateu, tulisema tungetaka kuona Mwembu akiwa kwa cheo ya juu ya hiyo serikali. Tungetaka kuona Mudharaka, Muchuka, Mwembe akiwa kwa hiyo serikali. Na sisi wa Meru hata sisi tuweko kwa serikali na watu wa Isiolo. Like proportionately, hatusemi uachane na watu wengine wa Kenya, lakini we like to awashare kwa hiyo serikali which is fair to us. Sidio? Finally, I know tuna vijana wengi hapa, hata Mbas Queens, wako area hii. Sidio? Kama vijana na Mbas Queens wako, shout tusikie mko huko. Asanteni. If there's a president who is going to lift the youth of this country, it is no other than Raila Amolo Odinga. If there's a person who is going to lift the welfare of the women in this country, it is Raila Amolo Odinga. Na hata walemavu, makarino mnajuana. Kweli walemavu wanaweza kusaulika, makarina akiwaongoza. Raila Amolo Odinga atainua kila mtu in an inclusive way, including the PWDs. So all the marginalized groups, you are safe with Raila Amolo Odinga. Sitaki kuongea mpaka usiku. Hayo mengine, there's a mega rally which we are planning the day after tomorrow, maili 3. Hapo ndio tunataka Wameru wote wajue bus party imeingia kwa Azimio. So Your Excellency, that is our day.
We will mobilize all the Merus to be at Meli Tatu, and you are most welcome to be the chief guests on that day, the day after tomorrow. Sitaki kuongea zaidi hapo. I know tutembea pamoja, and the way I know you, Uchoki, even the days we used to fight tiangas, sisi tulikuwa tunatoroka, wewe unaachwa hapo ukingojea polisi. So, allow me to do a small ceremony, then allow you to speak. We want the favorite president of Kenya aingie kwa basi. Tusimame wote tafadhali Come back from the route. Asanteni sana. Nina furaha, lakini kabla sijasema chochote, nina furaha kukaribishwa hapa kwa basi. Na nimekuwa mwanachama ya rasmi ya basi. Sasa mnikubalia mimi niweke kiongozi wenu kwa Azimio. Hello. Mungu gangari. Asanteni sana. Huyu ni mtoto yangu huyu. Vile amesema mimi nilete kwa siasa. Endelea. Sasa nianze kwa kutoa shukrani kwa rafiki yangu Gavana Kiraitu Murungi kwa kutualika hapa siku ya leo tukutana na wanachama wa basi. Tulikuwa huko Samburu leo, lakini anatuambia sisi ikifika jioni mkuje Meru, tuko na delegate conference yetu, mkutane na kongamano yetu. Ni sababu tumefika. Wache nieleze nyinyi hadithi kidogo. Nieleze hadithi. Kulikuwa watu wawili. Mmoja alikuwa anaitwa Nyaga. Alikuwa ni kasisi. Mwingine alikuwa anaitwa Mugambi. Alikuwa ni driver wa basi. Sasa hawa watu wawili walikufa, walifariki. Wakaenda mbinguni. Huyu Mugambi alikuwa driver, alipata ajali kwa barabara na basi yake. Wakaanguka na watu wote abiria wote wakakufa na yeye. So kafika kule wakapata kama St. Peter ndio yuko kwa kazi siku hiyo. Ndio wakaribisha. Sasa huyu Mugambi anaingia huyu Nyaga kwanza. Anaingia. Mimi jina ni Nyaga. Mimi nilikuwa mchungaji. Mimi nilikuwa naombea watu yako, naleta watu kwa Mungu. Na nimefariki. Karibu sana. Amepewa fimbo ya mti na nguo ile ya pamba ya cotton.
akapewa kiti ya bao, kaa pale subiri. Sasa huyu Mugambi inakuja, mimi ni Mugambi, nilikuwa dereva ya bus, nilikuwa na safirisha passenger kutoka Meru na kupeleka huko pande ya Nairobi. Bahati mbaya nikapata ajali, nikakufa na watu yangu yote. Sasa mimi nimekuja karibishwa, yeye napewa ile fimbo ya dhahabu, ile nguo zile ya velvet, tena napewa sofa kahapu. Sasa yule Nyaga anaanza kuona wivu, atika mimi nimepewa nguo ya pamba, tena mimi nimepewa ile fimbo ya miti tu na kiti ya miti. Akaenda kwa Peter, akamwambia unajua, nafikiri iko makosa hapa, there's a mistaken identity. Mimi ndio nilikuwa mchungaji, mimi naambia watu yako huko ulimwengu, na kwa napeleka watu kwa Mungu. Huyu alikuwa mwendeshaji wa driver wa bus, alikuwa na bus ya kunya chang'aa, ndio sababu amepata ajali, ameua watu wengi sana. Akambia pana, hakuna, there's no mistaken identity. Wewe sahili ambao ulikuwa na ubiri katika kanisa, wale wafasi wako wote, wengi wao walikuwa wanasinzia, wengine walikuwa wanalala. Lakini huyu sahili alikuwa anaendesha basi yake, kila mtu alikuwa naomba Mungu yake. Na amemaleta yote hapa mbinguni. Yeye anaheshimiwa zaidi. Sasa lakini mimi najua mwisho ya story. I know that Kiraitu is not that driver, but ataangusha na mabira yake yote. Okay? Pole sana. I am happy to be here. Kiraitu vile amesema, na mimi ni marafiki. Tulikuwa naye zamani sana, nilimwambia nyinyi, kile ambacho akamwambia nyinyi kwamba yeye alikuwa ni wakili yangu. Amekuja huko mpaka kule Shimulatewa kuletea mimi katika Detainees Review Tribunal. Yeye pamoja na Gibson Kamau Kuria. Sasa wakati mwingine sisi, mimi na Matiba na Robia tulikuwa pamoja, kasema tunaenda Kamkunji Sabasaba. Sasa mambo ikawa moto zaidi. Siku hiyo najua ilikuwa na simba ambaye yuko na meno na makucha, kasema ngwe ndani, ngwe. Sasa tulikuwa tunatafutwa sasa. Alafu sasa nikaambiwa kwamba mimi siwezi kwenda kwa ofisi ya Kiraitu na Kamau, manake tumezuiliwa hata Matiba. Nikasema Kiraitu na Gibson ni mawakili wangu, kwa hivyo mkinizuia kwenda kwao siwezi kufanya biashara. Wakaniambia basi wewe unaweza kwenda kwao, lakini usiende kwa Matiba au kwa Robia. Sasa ikawa sisi tunasema tunaenda Kamkunji, wapende wasipende. Sasa kama wakati inakuwa karibia, Kiraitu alikuwa ameenda mkutano huko Addis Ababa, Ethiopia. Tumebaki hapa na Gibson na Mwite, Matiba na Robia. Sasa kama silikuwa ni Sabasaba, yani tarehe 7 mwezi wa 7. Kufika tarehe 2 ameenda alfajiri kwa Matiba na Robia, amewachota. Wananitafuta mimi sasa. Na mimi vile nikachotwa.
na hata Mwite akachotwa, hata Kamau Kuria alikimbia kwa balozi ya Amerika, kajificha huko. Sasa nani Manyara Gitobu alichotwa. Kiraitu alikuwa huko Ethiopia, alipopata habari ya kwamba watu wanachotwa hapa akachukua ndege akaenda Amerika. Akurudi hapa, amekaa Amerika. Mimi tukapelekwa na Matiba na Rubia, hata Haminu alikuwa amewekwa, lakini baadaye mawakili wakawachiliwa. Manyara akafunguliwa, Matiba akawachiliwa, hata Mwite alijificha. Alafu baadaye sasa mimi na Rubia na Matiba ndio tukao huko ndani. Rubia akapata ugonjwa mbaya, akapasuliwa, aliwachiliwa. Matiba akapata stroke ambaye ilimharibu yeye kabisa. Mimi nikapiga mwaka moja, baadaye mimi nikafunguliwa, katoka. Kwa hivyo hiyo ni uhusiano yangu mimi na Kiraitu. Mambo sasa ilipowaka baadaye na walipolazimishwa sasa kufungua, sisi tukaanzisha Ford. Alafu sasa Kiraitu akarudi akaungana na sisi, na Ford ilipogawanyika, Ford asili na Ford Kenya, yeye akaingia kwa Ford Kenya. Hii ndio tulikuwa naye hapa Meru hapa, hii pamoja na bwana Gituma na nani Gitobu Manyara hapa wakati huo. Kiraitu Murungi ndiye akawa mtu mmoja peke yake ambaye alichaguliwa Meru hii mzima kwa tikiti ya chama cha Ford Kenya. Kwa hivyo tumetoka mbali sana na Kiraitu Murungi. Kwa sababu mimi niko na furaha sana kurudi tena hapa kama mgeni wake, kuwa na nyinyi mjini ya basi. Sasa juzi mimi nimesema tunataka kubadilisha Kenya. Manake mimi nilikuwa wakati walikuwa wanapigania uhuru, they were saying that we want mzungu kutoka, Mwafrika ashike hatamu, tupigane na adui wetu watatu makubwa. 3 big enemies: ugonjwa, ujinga na umaskini. But 58 years since the independence, those enemies are still there. They're even stronger. Kwa sababu nimesema mpaka tubadilishe mtindo. Tukifuata njia ambayo tumefuata mpaka leo, hata miaka 50 zijazo tutakuwa bado tuko hapa. Nchi ambayo ilikuwa ni rika yetu kimaendeleo, South Korea and Kenya were at the same level of development in 1963. South Korea, in terms of GDP, was equal to Kenya. In terms of per capita income, the same. In terms of literacy, the same. In terms of population, the same. In terms of level of industrialization, the same. In agricultural production, the same. South Korea and Kenya. Rika ya Kenya kabisa. Miaka 58 baadaye, uchumi wa South Korea ni mara 45 kubwa kushinda ya Kenya. 45 times bigger than the Kenya's economy. South Korea is now a developed country. It's not a developing economy, not even middle income. South Korea now provides aid to Kenya. Nilipokuwa waziri wa barabara, nilienda South Korea kuomba msaada. Wakanipatia msaada dola milioni 50 ya kununua vifaa ya kujenga barabara. Shovels, graders, excavators, tippers na kadhalika. Nikapeleka katika madistrict, zingine tulileta hapa.
Nilikuwa na permanent secretary yangu ambaye alikuwa anatoka hapa, Bwana Russell Mongera. Hiyo graders, hiyo tippers, hiyo excavators zote zilikuwa manufactured in South Korea. Hyundai car manufactured in South Korea. Samsung, South Korea. LG, South Korea. Sisi hapa hata kutengeneza sindano peke yake tukubali na shida. Unaelewa? Kwa hiyo mpaka tujue hii mvua ilianza kutunyesha wapi? Where did the rain begin to beat us? So rika yetu wametuacha mbali namna hiyo. In 1952 Ethiopia ilipeleka jeshi South Korea wakati walikuwa na vita na North Korea. Walipeleka 2,600 troops to help South Korea. Meaning that at that time Ethiopia was more developed than South Korea. 1952. Sasa ukienda Ethiopia, maengineers kutoka South Korea ndio wanatengeneza mabarabara, wanatengeneza maji, wanafanya mambo mengi zaidi kutoka huko. Sasa wanapatia Ethiopia msaada. South Korea is now over 60 times stronger than Ethiopia. Kwa hivyo mpaka sisi tubadilishe. Si watu wa Kenya ndio hawezi. The Kenyans have not been enabled to be able to develop their potential because of the system that has been running our economy. Mediocrity in our country is what is actually responsible for our backwardness. Kwa hivyo mpaka tubadilishe haya. Lakini tufanye hii kwanza. The Kenya must become a nation, not a conglomeration of tribes. But become one people. That's when we will be able to develop fast. Na hiyo waanzilishi wa taifa letu walitaka namna hiyo. The founding of our nations. Unapata hiyo kwa mambo yetu wa taifa. Nasema Mungu bariki nchi yetu ya Kenya. Haki hiyo ngao na mlinzi. Tukae na undugu, amani na uhuru, raha tupate na ustawi. Nasema nini? Mungu bariki nchi yetu. Yani nchi ambayo inamcha Mungu. A God-fearing nation. Justice be our shield and defender. Justice cannot be a shield and defender in a democracy. It must be a democratic system. May we dwell in unity, peace and liberty. Unity meaning people are united. There is no discrimination on the basis of race, ethnicity, gender, religion, or age. Every Kenyan is a Kenyan. There is no Meru, Muembu, Mudaraka, Michuka, Mbarana, Kikuyu, Turkana, Mijikenda. Sawa. It's all, we are all Kenyans. We are all one people. And that is what they wanted. Tuwe pamoja kama Wakenya. Alafu mwisho wanasema plenty be found within our borders. Plenty means what? A prosperous nation. A developed nation where there's no freedom from want. People have equal opportunities. Children go to school, even if the parents have no money. There's work for everybody. Those who are sick get proper medical attention. That is, and nobody sleeps hungry. Everybody has something to eat. That's a prosperous nation. And in the Bible, the country with plenty is called? Hiyo ndio Canaan. Mimi nasema nyinyi kila mara napeleka watu Canaan. The Canaan I'll talk about. When I tell people to enter Canaan, see ile Canaan ya Middle East huko.
Hiyo Canaan ambayo waanzilishi wa taifa letu walisema plenty be found within our borders. Tutabadilisha Kenya hii iwe Canaan. Ndio sababu tumesema kupande ya ujinga, kila mtoto ambaye alizaliwa hapa, hata kama wazazi hawana pesa, watapata fursa sawa kwa elimu kuanzia nursery, primary, secondary, tertiary mpaka university. Wakimaliza elimu wapate kazi wa maana ya kupata mshahara mzuri, so that they can be able to transform themselves socially and economically. Na wazazi wao sio kazi ya kusukuma wheelbarrow. Mnataka wheelbarrow? Mnakataa wheelbarrow? So we say that. Secondly, tumesema ati the other one, those who want to do businesses, wamama na vijana watapata mkopo kutoka kwa serikali, hazina ya serikali, na hawalipi chochote mpaka baada ya miaka 7. Access to capital is important. What you call medium, small, micro, small and medium enterprises. Tunameka hao formal na tunawasaidia ili waweze kujiinua kiuchumi. Alafu tunafanya value addition kwa bidhaa ambayo inatoka kwa mashamba yetu. Kwanza tunawasaidia wakulima wetu kupanda ya kilimo with inputs, farm inputs. Make it cheap, subsidized, so that people can be able to produce food cheaply. Hapa Meru viazi iko mingi zaidi, na mimi napenda sana viazi ya Meru. Mboga, matunda, hata miraa kile juu kamili juu. Tutaka kuona kama wakulima hao wote wanacheka. Wakati huu kuna huzuni mingi, hata wa majani chai, hata wa kahawa, yale yote. Tunafanya kitu inaitwa value addition. Kwa kujenga viwanda, pale tunaweza kufanya value addition kwa yale bidhaa ambayo inatoka kwa mashamba yetu. Alafu tukijenga viwanda, vijana wanapata ajira na wamama. Tumeelewana vizuri? Alafu tunatafuta soko ng'ambo kwa bidhaa ambayo inatoka kwa mashamba yetu hapa, ili wakulima wetu wapate faida. Haya yote mambo tunaweza kuyafanya. Hii sio tu maneno ya mdomo, hii ni maneno ambayo tunasema ni ahadi. Kwa upande wa ujenzi ya hili miundo msingi, mimi nilikuwa waziri wa barabara, nimeanza hii mambo ya revolution ya infrastructure. Tukiwa na permanent secretary yangu alikuwa Bwana Mongera. Tulikuwa pale vile vile na Bwana Mudhaura kama head ya civil service. Atamwambia nyinyi yale mpango tumefanya na yeye, kama angekuwa hapa na barabara hapa Meru hii yote zile ambayo Kiraitu nasema zingine zimekwama. Kwetu tutakuta kwama, yale ambayo imekwama yote tutamaliza. Pango ya maji, tunasema maji ni uhai. Tunataka maji ije karibu na watu. Hapa Meru kuna maji mingi zaidi. Kuna eneo zingine ambayo naona huko chini kama Tharaka huko, lakini tuko na mto pale, tunasema tutajenga ile bwawa kubwa, the Grand Falls.